Nazrin, Assalamu alaikum. Welcome to our show Mind and Body. Today's topic is cholesterol. कोलेस्ट्रॉल दी आ मैनू नहीं पता पंजाबी की कहते हैं कोलेस्ट्रॉल पंजाबी भी यही पंजाबी उर्दू हिंदी कोलेस्ट्रॉल ही सब लोग कहते हैं सो कोलेस्ट्रॉल दे बारे असी टुडे वी आर ट्राइंग टू डिस्कस दैट कोलेस्ट्रॉल हुंदा की है किनू कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इहदियां निशानियां की ने ते फिर इहदे कारण की ने क्यों हुंदा है कोलेस्ट्रॉल तो फिर अगला असी टॉपिक डिस्कस करांगे भी ट्रीटमेंट की है क्योर किमें किया जा सकता है तो लास्ट दे विच असी करांगे भी ये तो बचन लई की असी स्टैप लै सकते हैं सो ये जी अज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल ये उत्ते असी पर डिस्कस करांगे और डिस्कस करने का साडा मेन परपज़ ये है भी असी अपने नाजरीन नूं जिहड़े ने कुछ ना किस तरीके नाल अवेयरनैस लियाईए कि एलोपैथी दे विच क्योंकि जो असीं मैडिकल डॉक्टर कोल जाने अपने फैमिली डॉक्टर कोल जाने उन्हां कोल इन्ना टाइम नहीं हुंदा खास करके इंटैरियो गवर्नमेंट दे विच कैनेडा दे विच इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि तुहानूं ओह डिटेल दे विच एक्सप्लेन करन सो इस शो का परपज़ ये है कि डॉक्टर सानूं जिहड़े आउंदे ने साडे कोल टाइम टू टाइम वो सानूं डिटेल दे विच दसदे ने ते इस करके उस चीज़ नूं असीं अंडरस्टैंड कर सकदे जेकर फिर भी साडा कोई क्वेश्चन रह जाता है कोई साडा कंसर्न है तो तुसी अपनी फैमिली डॉक्टर नूं वो जाके डिस्कस कर सकते हो सो अज का जिहड़ा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल ये उपर असी डिस्कस करने लई हर रोज़ की तरह अज भी साडे नाल डॉक्टर अंकुश गोयल स्टूडियो के विच ने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर गोयल वेलकम हीयर फॉर द शो तो मैं दसना चाहना भी डॉक्टर अंकुश गोयल ये BNC मैडिकल सेंटर जिहड़ा कि ब्रैमली अते कंट्री साइड की बिल्कुल एग्जैक्ट नुक्कर के उपर है उत्थे ये काम करते हैं फैमिली डॉक्टर है जिहड़ा कि फैमिली डॉक्टर ने नाल अर्जेंट केयर है सो उत्थे ये काम करते हैं होर भी डॉक्टर ने डॉक्टर शिवा कुमार भी है तो डॉक्टर अलशैवी भी ने पर ये भी ने सो इस करके ये अज टॉपिक के उत्ते कोलेस्ट्रॉल ते डिस्कस करेंगे अगेन डॉक्टर गोयल वेलकम हीयर सो कैन यू प्लीज लिटिल बिट एक्सप्लेन दैट व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल Yeah, basically, simply put, the definition is we can only find out on a blood test. This cholesterol is one of those things that there are no symptoms. कोई symptoms नहीं होंगे, कोई पता नहीं चलता until you do a blood test. And any doctor can do your blood test, your family doctor. And there are a few. Basically, the definition would be that if your total cholesterol is high, or your bad cholesterol, which we call LDL, is high, and high is there's no definite number. This is one of the problems. Every year, every few years, they change the definition of cholesterol because they're constantly learning more information. But in general, what I use is if your total cholesterol is above 5.2, and that's in the Canadian values, different from American, and I think different from Indian values too. Or your bad cholesterol is above 3.5, and really you have no other health problems, then I can say you have high cholesterol. There's also a good cholesterol called HDL, which is also in your blood too. And if this HDL is low, then sometimes too we say you have a cholesterol problem. And so you may not necessarily have bad cholesterol, but if you have low good cholesterol, then that still can be a problem. And the whole reason we even care about cholesterol is it's in your blood. It's kind of like made from fat and sugar. And what it can do is it can go into your arteries, jide apne nadiyan, the ones that supply our heart and our brain and really all our organs, and it can block those areas, and then it can lead to heart attack and stroke. And that's the main reason we even care about cholesterol. It can lead to basically heart attack and stroke. It can literally block the pipes in your body.
ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ but you can the idea is similar. Same type of thing. If you think about like cheese or something like this, it gets very sticky, and इदां ही अपना cholesterol है वो भी sticky है, but it's two different things. ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ Symptoms है ना? Symptoms, yes, of course. Unfortunately, just similar to blood pressure and slightly similar to diabetes, sugar, or blood pressure, hypertension, and diabetes. Unfortunately, there are no symptoms. Some patients, they'll get like little plaques on their skin. They look like cholesterol, and this is one sign. ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ On the eyelids. Okay, eyelid. On the eyelids, actually sometimes even on the eye itself. Little, looks like little fat, yellow fat. This is one potential sign, but most people don't get this. And then of course, you know, if you're not getting your regular checkup, physical from your family doctor and blood test, then one of the dangerous symptoms is a heart attack or a stroke. And of course, we don't want anyone to, you know, have those symptoms. ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ ਐਂਡ ਜਸਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ a lot of people there's two types of causes ਜਦੋਂ ਮੈਂ causes ਦੇਖਦਾ I look at two types the one type is ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ and like unmodifiable risk factors and this is simply your age because age ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ cholesterol ਵੱਧਦਾ gender males are generally have a little bit higher cholesterol than females family history of course ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ family ਨੂੰ ਵੀ cholesterol ਸੀ the chances are that you will have cholesterol too ethnicity especially ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ listeners up in South Asian community they we're the highest risk of cholesterol now unrelated to our diet even if we eat perfectly healthy just being Indian I have a higher risk than a white person also of course diet lifestyle these are diet and lifestyle come into modifiable risk factors then there's ones that you can do something about and those are mainly diet and exercise and fat smoking and alcohol ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸੇਮ ਜੇ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਟ ਖੁੱਲਾ ਨਮਕ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣੇ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ 버ਗਰ ਖਾ ਲਏ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲकर ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ then yes salt is related to blood pressure and fat and like high cholesterol foods high fatty foods unsaturated fats they cause cholesterol okay but in general unhealthy eating causes ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮੋਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੂਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਈਟ more sabjiyan fruits and vegetables you shouldn't add salt and when you use oil jira apan tel you know we use oil at home try to use less oil but je tusi oil use karna te sare nu karna penda takriban you can use either olive oil or canola oil but try to avoid the other oils and even jira apna desi ki loki kende bhi oh changa right a lot of people ask me oh theek ho it's purified right but it technically no it's no good and they've studied this one too it's not necessarily better than other butter so if ਜੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖਾਓ try to avoid it ਪਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਓਲਿਵਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੈਲਡ ਖਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, am I gonna have to take this medicine forever? And again, it depends on your cause. So if it's because you're not eating healthy, you're eating a lot of oily foods, these type of things, then you can treat it by limiting these foods, eating healthier. And we can talk more about the treatment as in the next after the break too, but in general there are many treatments out there. I think we'll go into further details. Right, so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 100% ਹੋਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਮਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਟਸ ਐਨਫ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਨਾਓ ਜਸਟ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ, ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਲਿਟਲ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Welcome back. As you know that we are discussing today about the cholesterol, that what is the definition of cholesterol, what are the symptoms and how you can treat and prevention, and all these topics we are discussing on high cholesterol. And today Dr. Ankush Goyal is with me, and before break he was explaining the definition and diagnosis. So I just want to pass on to Dr. Goyal whatever he want to say about high cholesterol के डिटेल में क्या है। हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो can you Dr. Goyal please explain in more detail about the cholesterol? Yes, and before we went on the break, we talked about what is cholesterol. And basically, cholesterol is a combination of fat and you can even say sugars in our blood. We all have cholesterol, just like we all have sugar in our blood. We all have blood pressure. We all have salt. These are things that everybody has, but it's when they become too high. It's when your sugar becomes too high, then we call it diabetes. When your blood pressure becomes too high, then we call it hypertension. Same with cholesterol. It's when your cholesterol becomes too high, then we say you have high cholesterol. In medical terms, we say hyperlipidemia, hypercholesterolemia, high cholesterol. Different terms all mean the same thing. And the only way to diagnose high cholesterol is by doing a blood test. Unfortunately, cholesterol, just like sugar and blood pressure, there are no symptoms when it's high. And the only way that we discover it's high is by doing blood tests. So for all patients,
you should be seeing your family doctor. And generally speaking, when we screen patients, like I'm a family doctor, and of course I see patients for physical exams, I tend to now, especially I live in Brampton and we have a high South Asian community, and as I was saying before with the break, South Asians, Indians, Indian, Pakistani, you know, all South Asian people in general, just being South Asian, we are at risk for high cholesterol. And so once they become adults, I start to do a blood test for them. Maybe not every year, but at least every few years, just to see what their cholesterol is. And that's how it's diagnosed, by doing a blood test. And if you have any risk factors for high cholesterol, again, if you're Indian, if you're overweight, if you have high blood pressure, diabetes, if you have a family history of cholesterol, if you have a family history of heart attack or stroke, if you smoke, if you drink regularly, if you have any of these risk factors, if you eat unhealthy foods, if you don't exercise, then you should be getting your cholesterol checked in the blood test. And once we diagnose it with the, and I'm not going to go through the numbers again, you don't really need to memorize the numbers anyway. So I'm not going to go through them, but if your doctor says you have high cholesterol, then the first thing we look at is the treatment, how to treat the high cholesterol. And before we talk about medicines, I always, unless your cholesterol is very high, like jito da cholesterol, for example, total cholesterol 9 or 10, ਉਹ ਤਾਂ too high ਹੈ. ਉਹਦੇ ਲਈ, yes, unfortunately, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. But if your cholesterol is just a little bit high, I always give my patients, number one, a chance to bring it down with natural methods. And the two things are diet and exercise. And so we want you to eat healthy diet. And you were talking about it too, specifically, like ਜਿਹੜੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, butter, margarine, oil, fatty foods, cheese, these type of things, you should eat less. And when you do use oil, you should either use olive oil or canola oil. You should not fry the oil when possible. Like you mentioned, when you fry it, it becomes unsaturated, and that's worse. You should try to eat more fruits and vegetables, and eat less of the butter, margarine, like I mentioned. And then the other thing is you should exercise regularly. Regularly means 150 minutes minimum a week. 150 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, and you can do like 30 minutes for 5 days, you can do 50 minutes 3 days. It doesn't matter how you do it, but what you should try to do is exercise ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. With your heart, it should be racing, you should be sweating, you should be out of breath a little bit, and you should try to do this type of cardio exercise. It's not only beneficial for your cholesterol, blood pressure, diabetes, it can also prevent these things. It can also lower your fat, it can prevent heart attack, stroke. So a lot of benefits to exercise, in addition to the benefits for your muscles and joints, all these things. So yeah, that's the first step in the treatment. ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਰੋਟ ਖਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਲਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਬਣ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। Yeah, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, but you're right, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ the things that have fiber in them, so like nuts and seeds, even fiber powder, cereals, fruits, of course vegetables, fiber helps raise good cholesterol. And ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ HDL good cholesterol ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ high ਹੋਊਗਾ ਉਹ LDL ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਊਗਾ. So if your HDL is very high, then your LDL will come down. But that being said, walnuts, you shouldn't eat too many of anything really. Everything you should eat is in moderation, because too much of one thing can lead to side effects. For example, if the walnuts have some salt, then it can lead to high blood pressure. But the fiber is still good for cholesterol. ਹਾਂ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਾਜੂ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ
ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਟਸ ਖਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਓ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ, ਉਹ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਈਡ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਾਸਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਮੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਵੀ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ eat good things, correct? Yeah. So Dr. ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Yeah, the other thing that people ask me is about garlic, ਹੈ ਨਾ, ਲਸਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। Yeah, no problem. That's another thing that can help prevent cholesterol and also to treat marginally high cholesterol. So anytime you're having a little bit high cholesterol, my patients ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ eat healthy, exercise regularly, eat more fiber, eat less cholesterol, and you can also eat garlic, either ਰੁੱਖਾ garlic ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, they even have garlic capsules, and it's safe, it's healthy. The only downside is the smell is there, but it can definitely help lower your cholesterol. But unfortunately, K patients know even with exercising, eating healthy, and taking garlic and all that stuff, still they have high cholesterol. And in those cases, sometimes they do need medicine, prescription medicine, and these medicines are safe. And what they do is they directly work on something in the liver, HMG CoA reductase, and they inhibit this enzyme, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ cholesterol ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, and they're very effective. And the whole reason again that we even care about cholesterol is because over time, if your cholesterol is high, it'll go into your arteries and you won't know it, and it'll start causing blockage in your arteries, and these are the arteries that can lead to heart attack and lead to stroke. And so we want to, number one, we want to, if someone has risk factors for high cholesterol, we want to screen them and discover it right away. Before we even screen for it or discover it, everyone in the community should be eating healthy and exercising. And if you do get cholesterol, then you should take medicine to prevent heart attack and stroke. ਹਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਨਸ ਇਨ ਏ ਵਾਈਲ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਜਾਂ ਵੀਕ ਛੱਡਦੀ, ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਰਾਈਟ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਡੂ ਅ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ blood test ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। But the thing is, I've had some patients that can stop their medicine too, and mostly those are the ones that start to lose weight and eat very healthy, and then slowly we can stop it. But you shouldn't stop it on your own. Always before stopping any medicine, you should talk to your doctor, because there's always a reason they started it. But at the same time, all patients who are taking any medicine, they should also question why they're taking it and if they need it. Because I agree, ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੰਟੈਰੀਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫਾਰ ਅਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਵਰਡਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ, ਕੌਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ
ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BNC ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।